Assalamu alaikum. Barka da yau, barka su kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kawo muku wani sabon application wanda zai baka damar samun kuɗi online. Believe me, idan zaka iya bi wannan bidiyon step by step, zan nuna maka yadda zaka samu $100, $200, up to $2,000 a cikin wannan application for free. Ba buƙatar kai investment, ba buƙatar kai deposit, haka dalika ba buƙatar wani ka saka BBN. Idan kana da email address, you are good to go. A yanzu haka wannan application sama da mutum 300,000 suke amfani da shi, kuma suna making even $50,000 a cikin wannan application for free. Kada ka damu, a cikin wannan bidiyon zan nuna maka full free process ta yadda za ka yi amfani da wannan application kuma ka samu kuɗi online. By the way, zan nuna maka yadda ake withdrawal a cikin wannan application idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyo. Kamar haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, ka daure kai mana subscribing, kai sharing. Sa'annan idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna masa alamar like. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Link ɗin da zaka danna domin register kai tsaye a cikin wannan application yana a description na wannan bidiyon. Da haka kai tsaye zaka je ka danna wannan link ɗin, kana danna shi kai tsaye zai kawo maka page kamar haka. Kai tsaye zaka ga sunana da na yi inviting naka, sai ka saka email address, sai ka danna akan sign off. Kana danna akan sign off zai kawo maka wannan page ta inda zaka yi downloading na wannan application a Google Play ko kuma Apple Store idan da iPhone kake amfani. So idan kana amfani da Android, kai tsaye zaka danna akan Google Play ta inda zaka yi downloading na wannan application. Bayan ka kammala downloading, zaka buɗe application ɗin kamar haka, and there we are. Kai tsaye zaka zaɓi yare, sai ka danna akan next, ka danna akan next, ko ka danna akan skip. Kana dannawa akan skip, kai tsaye zai kawo maka fuska kamar haka, sai ka saka ainihin email address da kai amfani da shi a wajen yin sign off. Kana kammala saka email address just kamar haka, sai ka yi hitting na continue button. Kana yin hitting na continue button, kai tsaye zai zo da kai akan fuska kamar haka, just like this. Za ka yi dragging na wannan domin ka yi solving na recaptcha kamar yadda ake yi a Binance. Kana kammala wannan and you are ready to go. Zai ce maka successfully, zai kai maka wannan fuska kamar haka. An tura maka email address da za ka yi verification, so kai tsaye za ka je ka buɗe application da kake amfani da shi, and there we are. So kai tsaye sai ka danna akan wannan link ɗin da su ce za ka yi verifying. Kana danna zai nuna ma verified, so kai tsaye za ka saka ainihin first name, wato sunanka. Sa'an nan bayan ka kammala saka first name, za ka zo ka saka surname. Wato surname shine sunan mahaifinka. Idan kana amfani da suna uku, so a cikin field ɗaya za ka iya ainihin saka suna guda biyu a cikin field ɗaya, sai ka saka suna ɗaya, wato sunan ka ya kasance guda uku, misali kamar haka. Kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin phone number naka da kake amfani da shi. Bayan ka kammala saka phone number, kai tsaye za ka zo kai ticking na ainihin wannan wuraren guda biyu, sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit, za a ce maka kai setting ko kuma an turo maka ainihin verification code. So kai tsaye za ka receive na wannan verification code, sai kai copy, sai kai pasting din shi a wannan gurin, sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit again, zai kama maka wannan fuskar, sai ka danna akan yes I agree. Kana dannawa akan yes I agree, and there you are in this page. Idan ka duba referral code ne, kuma wannan referral code da ainihin invitation link gashi nan a ƙasa. Kana dannawa akan wannan share din, kai zai ɗauke ka zuwa social medias da kake amfani da su, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, ta inda za ka yi sharing na wannan referral link naka. Duk wanda ya register ta wannan hanyar link naka, kai tsaye za kana samun kuɗi, kana samun US dollars suna shigowa a cikin naka, as simple as it. So kai tsaye za ka yi share na wannan referral link naka, wanda zai baka damar samun kuɗi over and over again a cikin wannan application. Wannan application kawai referral ake yi, ba wani investment da za ka yi a cikin wannan application. Saboda haka idan ka duba, kai tsaye idan ka yi back, za ka ga an baka 2 USDT for free ta hanyar yin wannan register da ka yi, wanda suna kimanin 1,000 kenan a ainihin kuɗin Najeriya. Idan ka duba sama da mutum 3,000 suna amfani da wannan application, kuma ta hanyar za ka iya samun US$2,000
kai tsaye idan kana inviting na friends kamar yadda zan nuna maka ainihin mutane yadda suke samun kuɗi over and over again a cikin wannan application. Idan ka duba a cikin wannan balance za ga cewa akwai ainihin kusan $50,000 for free a cikin wannan account, wanda babbar hanyar da zaka samu waɗannan kuɗin shine ta hanyar yin inviting, wanda a duk mutum ɗaya idan kai inviting suna baka $1 for free. Kada ka damu, a ƙarshen wannan bidiyon zan baka 2 free resources da zaka samu referral over and over again ba tare da ka sha doguwar wahala ba. Amma a yanzu bari in ƙara maka bayani akan wannan application. Wannan application ta hanyar referral ɗin ma akwai hanyoyi guda biyu. Akwai wanda yake champion, akwai kuma wanda ba champion ba. Idan kana champion a cikin wannan platform ɗin ko a cikin wannan sabon application wanda wallet ne, so kai tsaye idan ka yi inviting na mutum ƙarshen wata za a baka dama ka yi withdraw na rabin abin da ka samu. Misali ka samu $500 za a baka dama ka yi withdraw na $50. Sa'annan $50 za su saya maka coins ɗinsu wanda za su yi launching a wata mai zuwa. Sa'annan kuma a duka ƙarshen wata a matsayinka na champion akwai ainihin salary da suke baka a cikin wannan application. Amma idan ba champion kake ba za su baka dama kai withdraw amma ba za su baka salary ba a duka ƙarshen wata. So kai tsaye a ƙarshen wata za su baka dama kai withdraw adadin kuɗin da ka samu, saboda haka za ka yi referral iya adadin abin da kake iyawa kafin lokacin da za ka yi withdraw ya kama. Wataƙila kana tunanin wannan wasa ne. Da za ka duba a cikin wannan newspaper za ga cewa ainihin wannan mara wallet ga shi nan ana bayani akan shi, wanda zai nuna maka cewa wannan wallet ɗin ba na wasa ba ne, wallet ne da za a samu kuɗi da shi sosai over and over again. Saboda haka kada ka bari a barka a baya, ka danna link da ke description na wannan bidiyo ka yi rijista domin ka kasance daga cikin mutane na farko da za su amfana da wannan sabon wallet kuma sabon application da za a samu kuɗi da shi. Manyan hanyoyi guda biyu da zan gaya maka da za ka samu referral cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba su ne kamar haka. Hanya ta farko shine Facebook. Facebook wuri da za ka samu jama'a sosai da za su rijista akan link ɗinka. Misali idan ka bi wannan process, so kai tsaye za ka shiga Facebook kai searching how to make money online. Kai tsaye za ka ga groups daban-daban. Idan ka duba wannan groups za ka ga a ainihin mutane da yawa suna posting a cikin shi. Idan ka duba za ka ga wani yana da comment 400, wani za ka ga liking 100, kowanne da kalar liking ɗin da yake samu. To ta wannan hanyar kana yin posting na link ɗinka. Idan ka duba mutane ga sunan daban-daban suna posting na link ɗinsu kuma suna samun traffic ta wannan hanyar. Hanya ta biyu kuma zan nuna maka shine ainihin wata website da ake kira Quora, wanda website na Quora kai tsaye zaka je a cikin ainihin Google kai searching na Quora.com, zaka ganta kamar haka. Quora wuri ne da mutane suke tambaya suna buƙatar wanda zai ba su ansa. Zaka samu mutane da yawa suna tambayar ya za a yi su samu kuɗi online. Kai tsaye za ka yi musu bayani, sa'annan ka tura musu ainihin referral link naka, kuma kai tsaye za ka iya tura musu ainihin wannan bidiyon. Idan Hausawa ne, idan ba Hausawa bane ma kai tsaye za ka yi musu bayani, sa'annan ka tura musu wannan bidiyon ta hanyar amfani da English subtitle. So Quora wuri ne da miliyoyin mutane a kowace rana suke shiga suna tambayoyi akan harkokin rayuwa daban-daban kuma suna buƙatar masu ba su ansa, wanda hanya ce da za ka samu free traffic a dukkan wani online business da kake yi. So duka ana maka ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta ka yi subscribing idan baka yi subscribing ba, sa'annan ka sharing na wannan bidiyo. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna masa alamar like. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.